எனக்கு இப்போ filmography, sparkling filmography, sir. Firstly, என்ன beeline of films that you've done is sparkling luck. Yes, sir, luck சொல்றீங்க. I really don't want people saying that, talking separately about the camera work. எல்லாமே பெரிய ஹீரோ படங்கள் செட் இருக்கு. அந்த ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு டோன் ஒன்று பிடிச்சிங்க சார். That just happened, I think. But just when he's there, like, he's got some huge magnetic aura he has. I don't know what it is. He just looks very good. Like that's the feeling I got in Billa. The cinematographer, if he is looking live also like that, I think he can be like you, Dila onnu illa. How do we approach Mr. NIRAV to become part of the school? So how does that whole protocol work? And right now I don't have any assistants. I'm working without assistants. Past 3-4 films I've done like that only. அதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு உண்மையாக ஆசைப்பட்டால் அது கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அபிஷேக் நீ இதுக்கு ஆசைப்பட்ட அப்படின்னு அவரே ஆச்சரியப்படுவார். ஆசைப்பட்டுட்டேன். ஐ திங்க் ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் யூடியூப் இன்டர்வியூஸ் சின்ஸ் 2014 if I'm not wrong. So I've wanted this interview for the last 8 years to be precise. And thank you so much for doing it. Thank you. Mr. NIRAV SHAH in the house. Thank you for your patience. Cinematographers அவங்களோட பங்கு டு ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்றது காலப்போக்கில் நிறைய மாறி இருக்கு. இது சும்மா I don't know if you'll be happy to talk about it, but why do you think filmmakers prefer you? Because I have something to say to that. Why do filmmakers prefer you? Why do you think so? To me, the answer is very simple. I think you create the story world as per what the story wants. எனக்கு I think ஒரு தமிழ் போக்கிரி வேற மாதிரி இருக்குது, வாண்டட் வேற மாதிரி இருக்குது. அந்தந்த டிரெக்டரோட ஸ்கின்னோட அப்படி ஒட்டி. And look at your collaborations, no? We can water it down to a few names. They cannot do a film without you. I don't know why. I think because maybe somewhere I make their life easier. Wow. Because it's a very stressful job. Directing is not easy. Constantly you're making decisions and all that. So if you have somebody who can take a part of that for you, do a little bit of that job for you, then I think it helps you. Like, I'd love to work with somebody who takes care of stuff and I don't need to worry about that at all. So I think somewhere I try to do that. And for me validation is if a director wants to work with me again. That's a validation that I'm doing something right. Something. I don't know what that is. Because Vishnuvardhan, A.L. Vijay, Pushka Gayatri, the collaboration list edutha, like Scorsese wants DiCaprio all the time, Mari. All these filmmakers, they want you all the time. And I also want them all the time. Left to me, I'll shoot all their films. Sir, because you said no to Indiran because you've already signed Sarvam. I had. I don't know if another cinematographer would do that. I think anybody would do that because I was already committed. Once you've given your word, how can you go back? Adu or mari superstar, Shankar. I know, but we have given your word. Lovely. Is that you, sir? I mean... No, I had the sense of guilt. Ayyo, indha padatha venam solrome endra or idu irundhudu. But I'd said yes to Vishnu and then going back from that. Sir, I want to go back to certain things before we get into your... ஏன்னா உங்கள் ஃபில்மோகிராஃபியை டிசெக்ட் பண்ணி பேசணும்னு ஒரு சின்ன ஆசை இருக்குது. அது திரும்ப ஏன்னா இது குறிஞ்சி பூ பூக்கிற மாதிரி திரும்ப 12 வருஷம் கழிச்சு தான் நீங்கள் எனக்கு ஒரு எஸ் சொல்லுவீங்க. அதனால் பிஃபோர் வி டேக் அ டீப் டைவ் இன்டு துணிவு அவனை தோச்சிஃபை கொஞ்சம் முன்னாடி யூ டன் லாட் ஆஃப் ஆட்ஸ். தென் யூ டெபுவே ஒரு பயங்கர பாலிவுட்டில் ஒரு 3 ஸ்ட்ரெயிட் ஹிந்தி ஃபிலிம்ஸ்ன்னு சொல்லி தூம் மூலமாக யாரா இந்த பையன் அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா பழைய இன்டர்வியூஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தா மை பிக் பிரதர் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் மாதிரி இருக்கீங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் 3 Hindi films, how did that opportunity? The first film I did was with a director called Srinivas. He used to assist Mani sir and he knew PC sir very well. That's how I knew him. He got a chance to direct something in Bombay and he asked me if I could shoot it. So I said yes. But has he seen your work and the madri edo profile? He knew me and I didn't have much of a profile then. Adenna vela senjadana or profile build panna mudiyum. So there's not much. There's some commercial here and there. Nothing that okay, I want this guy, he has to. I think again some comfort level or something. I don't know, I'm very grateful to him. I don't know what he saw, but he asked me to shoot it and then that happened. Before that film got released, I got an offer for another one through somebody working on that project. And then the same thing happened again. I got a third film also like that before finishing the... Even Doom you got like one. that? Yeah, one AD working on the second film showed my stuff to the producers of Doom and then they were okay with... They were looking for somebody new. That's how it just happened on its own. Like
I will not take any credit for it. I think grateful to all those people who made it happen. சார் ஒரு தூமை வந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸாக எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹாலிவுட் மாதிரி ஒரு ஹாலிவுடிஸ்க் அட்டெம்ப்ட் வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய கான்வாஸில் தூமை ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம். ஒரு ஹை ஸ்பீட் ஷாட்டாக இருக்கட்டும், த வே யூ கேன் ஹவ் வென்ட் வித் அ ஷார்ட் டிவிஷன் அண்ட் ஆல் தட். வாட் வாஸ் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார் தூம்? We knew it had to be high speed, and I was very clear that we should not be speeding up the shots, because generally when you shoot chases, they speed up the shots a bit to make it feel fast. Ramp it. So at that time I didn't want to do that. We ended up doing that a little bit, but actually when we shot the bikes we were doing 110 120 kilometers per hour. We were actually shooting at that speed because we found an expressway which was just for us to shoot on. They blocked it off for us, so we were doing those speeds on the reference. On the time I don't know what was the reference. I love the chase in this movie called Ronin. And then French Connection. For me, chase that was like a big thing. Of course, Dhoomland, we couldn't do those things. We were not in the middle of the city and all that. But references were from there only. Specifically in the reference, I don't remember anything. டக்குன்னு எனக்கு இப்போ ஃபில்மோகிராஃபியோட ஸ்பார்க்லிங் ஃபில்மோகிராஃபி சார். ஃபர்ஸ்ட்லி என்ன பி லைன் ஆஃப் ஃபில்ம்ஸ் தட் யூ டன் இஸ் Sparkling luck. ஏன் சார் லக் சொல்கிறீங்க? No, I see it. I'm not being modest or anything. Luck plays a very big role in the film industry. You need to be in the right place at the right time, and that's not in your hands. Wow. It's not you can't decide that I'm going to be in the right place. It's not in your hands at all. Even being in the right place in the right time, you realize that much later. அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு அது நடக்கலைன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்காது. அதுக்கப்புறம் you'll realize. சார் ஃபஸ்ட்டு 5 ஃபில்ம்ஸ் லக் ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் அந்த 5 படமே பேசிடுதில்ல எல்லாத்தையுமே. வாட் வாஸ் டன் வித் பில்லா? இப்பயும் if a new filmmaker who has no clue that NIRAV Shah exists, if he watches Billa, he'll be like, I want this DOP. Then where is luck playing a role? But I was lucky to be in Billa. It worked out with Vishnu, and then that look happened because you don't take all the calls. The decision to shoot in Malaysia was a big call. Vishnu wanted a certain look, that was a big call. And also that we were able to go through with it. Like படம் ஆரம்பிக்கும்போது you might have an idea in mind, but அது கண்டிப்பாக அது நடக்குமான்னு நமக்கு தெரியாது. You never know if you can see it through. So all that fell into place. But I'm very happy about Billa. Yesterday I was seeing some stuff and I was like, okay, not bad. Not bad சார். மதுரையில் வெற்றின்னு ஒரு தேட்டர் இருக்கு. மறக்கவே மாட்டேன் பில்லா பார்க்குறோம். ஏன்னா பில்லாக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு ஸ்டைலான தமிழ் படம் அப்படின்னா நான் அந்த அரசாட்சி சொல்லுவேன். அரசாட்சின்னு ஒரு அர்ஜுன் சார் படம் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு டோனில் இருக்கும். இது என்ன தமிழ் படம் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் பஞ்சதந்திரம் ஹேட் அ வெரி ஒரு யூனிக் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன், காஸ்டியூம்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் வெர் இஸ் ஆ பில்லா ஐ வாஸ் லைக் ஏய் நம்மன்னு ஹாலிவுட்ரா அப்படின்ற மாதிரி. இஃப் யூ கேன் டேட் பேக் சம். But Vishnu is a big reason for that. Yeah? Vishnu, Anu, Milan, the art director. Because on your own you can't, as a cameraman it's next to impossible to do anything on your own. You without that backup, without people saying okay we'll support you, you can't get it done. ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே you need a certain time, you need a certain budget, you need the cooperation, and you all have to agree on one vision. அது இல்லைன்னா கஷ்டம் அது. But that somehow that fell into place. சார் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக சில கேள்விகள் கேட்டால் வாட் வெண்ட் இன் டு த மேக்கிங் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஷார்ட்ன்ற மாதிரியே வச்சுப்போமே. அதோட ஹெட்டிங் என்னன்னா, ஹவு டிட் யூ மேனேஜ் டு அரைவ் வேர் திஸ் இஸ் ஹவு கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் வில் ஹவ் டு பி டெல்ட்ன்ற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பொதுவாக கமர்ஷியல் படங்கள்னாலே அதில் வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபிக்கான ஒரு இன்டென்சிட்டிக்கெலாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண டைம் இருக்காதுப்பா. அப்படியே பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட்டாக போயிடலாம், எல்லாத்தையும் வெல்லிட் பண்ணிடலாம், அப்படியே பாப்புலர் ஷார்ட்ஸ்லேயே போயிடலாம் ஹீரோக்கு. அந்த மாதிரி இல்லாமல் த்ரூ சண்டைக்கோழி, த்ரூ போக்கிரி, த்ரூ ஆல் தீஸ் பிக் hero films you manage to make the camera work stand out in a way that it still justifies the story well. So what went into Sandakoli? See, the thing with commercial cinema is, like, if you're going to keep doing those films and if you don't find your space, then you will never find a space. Wow. But on the commercial padana panna porona, then you need to find your space within that. Otherwise there's no point. Otherwise if you do 40 films also, they'll all still be the same. So அந்த இதுக்குள்ள you need to find a space to find something that works, within the time and the budget that you have, and then see where you can make a difference. So அது பண்ண முடியலன்னா then there's no point of the இது at all. போக்கிரியில்
அந்த ஒரு இன்டென்சிட்டி ஒன்று மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் சார். ஷார்ட் டிவிஷனாக நிஜமாவே do you have the time to sit and break down a scene and then this is how I have to go? See, most of the time that comes from the director because they've written the script, they have it in their head. So they would have already seen the shots. What typically happens is we'll discuss it. I'll ask them how do you want to shoot it? And then they'll tell you, I want this to happen, this person comes from here and all that. And if it works, we just go with it. But if it doesn't work, then I just ask for some small changes. If it doesn't work for lighting, if I know that it might just mess up one thing might mess up the lighting, then I ask them that, "Ipdi panna, will it work for you?" And if they're okay with it, we just go with it. ஏன்னா இப்போ துணிவில் சார் அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் ஒரு பேசிங் இருந்ததுல மூமெண்ட் ஷாட்ஸாகவும் இருக்குது. பில்லாலையுமே அந்த ஒரு மைல்டு ஜூம், அந்த டாலின்ற வார்த்தையை நான் அப்போ தான் கற்றுக்கிறேன். எல்லா ஷாட்லேயும் அந்த ஒரு மைல்டு மூமெண்ட் ஒன்று இருக்கும். ஸோ யூ ஆர் ஏபிள் டு கைண்ட் ஆஃப் கிராக் தட் ஏரியா வேர் திஸ் இஸ் வாட் த டென்ஷன் பில்டிங்க்கு இதுதான் தேவைப்படுது இந்த சீனுக்கு. ஸோ துணிவு ஹேட் அ லாட் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் அந்த எக்ஸாஸ்ட் வழியாக உள்ளே போகிற அந்த ஃபில்டர் ஷாட்ஸ் அது இதெல்லாம். ஸோ தட் கால் you kind of had it when you read the script? Yeah, we had that. We know that already written a lot of things. One call that we took later is that to constantly keep the camera moving. So I've never moved the camera this much ever in any of my films. THUNIVU, the camera was constantly moving all the time. So we had a steady cam most of the time, and the other times we had it on a dolly or something. Ella shotly edo or movement nadandukite irukum. Like even if there's like if you don't want the camera to move, there'll be a little bit of a creeping into the shot, but that adds to the pacing of the film. Like today somewhere, I don't know if that's added, like people are saying the first half just flies. I don't know if the camera movement is partly responsible for that. I think it is. I don't know, maybe, I don't know. No, I think big people time who see it might have to tell it. I think it adds to the pacing. Ena static vekkiradhu when you move it, the lighting takes a bit of a hit when you're moving all around, but I was ready to let go of this for that. You know, to me, NIRAV SHAH is all about that texture and the temperature and the feel of it. If you have to date back, இந்த நம்ம வீட்டு பிள்ளையில் ஒரு ரெயின் எஃபெக்ட் ஃபைட் ஒன்று இருக்கும். The நைட் எஃபெக்ட் ரெயின் ஃபைட்டு. அதில் அந்த பில்டப் ஷாட்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சிவகார்த்திகேயன் படம், ஒரு பாண்டிராஜ் படம், சூப்பர் அப்படா, ஐ கேன் கோ பேக் ஹோம் ஹாப்பிலின்ற மாதிரி. ஐ திங்க் தட் இஸ் யூஸ். You just try to add to the director's mood. அவங்க பேப்பரில் they have a mood இல்லையா, you just need to figure out how to bring it on screen. So whenever I'm lighting a scene or moving the camera, it's always about the mood. What mood does the scene have? So if you're able to crack that, if you're able to create that atmosphere in that mood, then I think it just works. சார் கேமரா ஒர்க்காக வந்து இந்த பியூட்டி ஷாட் இப்படி ஒரு ஃபோக்கஸ் ஷூட் போகலாம், இப்படி அழகாக காட்டலாம், அந்த அதை வந்து எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி சொல்லவே முடியல. ஸோ whenever I credit you, I'm actually talking about how good the scene is. Which is how it should be. I really don't want people saying that, talking separately about the camera work. சார் அப்போ இவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்களா? இப்போ ஒரு கிரீடமில் போய் ஒரு சாங் ஷூட் பண்ணுறீங்க, ஒரு ஏல்யூஜியோட ரெகுலராக கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு வாட்ச்மேன் பண்ணுறீங்க, ஒரு மதராச பட்டம் பண்ணுறீங்க, அப்புறம் இங்கே வந்து இந்த கோக்கி ஹவுஸ், தியாகராஜன் குமாராஜா, புஷ்கர் காயத்ரி ஒரு வாட்டர் கட்டிங் அந்த ஹவுஸ், அப்புறம் திடீர்னு கப்பர் இஸ் பேக்னு ஹிந்தியில் போய் அந்த ஹவுஸ், லைக் இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கா சார்? இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது. பட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கேன் go into that because space. I don't have any fixed thing. I'm okay. As a personaவே yeah, I think I'm okay. Fixed எனக்கு இதுதான் வேணும்ன்றது, I'm not like that. I can't force anything. So I'm okay. And so all that comes from the script. So I'm not rigid. அந்த ஓரம் போல வந்து அந்த ஆட்டோவோட வெளியில எப்படிலாம் ஸ்டிக்கரிங் போலாம், அந்த ஸ்டிக்கரிங் ஐடியா was all Pushkar and Gayatri to make it. அந்த ஒரு production design was fully them. But then auto race எப்படி ஷூட் பண்ணுறது, how to make it. So whatever experience I had in Dhoom, I got it to Varampo. கொஞ்சம் இதை பிரேக் டவுன் பண்ணி சொல்லுங்கள் சார். இந்த மாதிரி ட்ரிவியாலாம் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. See, every scene that you shoot and every film, you're constantly in the process of problem solving. சரி, இப்போ இதை வந்து 100 kilometers ஸ்பீடில் ஷூட் பண்ணணும், how are you going to do it? Then you need a vehicle that will run that fast, as fast as the bike. And then how do you rig the camera so that you don't get vibrations? And then what sort of road should you get? And then it needs to be a length of road, because if you have to touch 100 and shoot a bait, you need to have that length of road. இல்லைனா என்ன ஆகுனா, ரோடு இவ்வளோ தான் இருக்குன்னா ஷார்ட் முடிஞ்சிடும், then you have to go around, you have to reset and then shoot it again. So all those logistics and all that I learnt a lot. While shooting Dhoom, we solved all those problems. So Orambo பண்ணும்போது it was easy for us.
லைக் ஒரு டைட்டில் சீக்வன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபுல் ஸ்பீடில் ஒரு ஆட்டோ ஒன்று போயிட்டுருக்கோம். நாங்கள் லைவாக மவுண்ட் ரோட்டில் ஷூட் பண்ணோம் அது ஏர்லி மார்னிங் ஒன் டே. லைக் நோபடி நியூ வாட் வாஸ் ஹேப்பனிங். கேமரா வாஸ் இன் ஒன் மாருதி வேன், த ஆட்டோ வாஸ் தேர். We just, at this end to that end, we just drove and we got it. So, because you know the road is that long, early in the morning, you know there won't be traffic, lights will not be on. There won't be too much traffic, you will get that speed. But if you tell me we want to shoot it at 9 o'clock, I'll tell you it's not possible. It will be a waste of everybody's time. There will be that much traffic and all the traffic lights will be there. You will always be stopping, you will never get that speed. So, then we shot on the Chengalpet highway, or race or a portion. So, all those problems, you know what will come up and you try to solve them before you get there. Sir, choice of lens, இந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு ஹோல்டு இருக்குல்ல சார், அது when did that? You're always trying to push the envelope a bit, try something new. So when we went digital, I had already seen the change that had come into still cameras. Every good still cameraman, like photographer, not still camera, every good photographer I knew had moved to digital. Sharad Haksar, Venkat, they'd all moved to digital and their work had not changed. It had not come down. So the only issue was they used to shoot one frame and then one frame. Idhula vandu 24 frames you had to shoot per second. So I knew that change was coming. If not today, tomorrow that change would happen, which is how I got the first digital camera in. And I shot Tamil Padam on that. And that was like a kick thing for me, because all different looks from various films you're trying to create with this one camera and hoping it works. So that I think somewhere it worked for that film, whatever we managed to do. சார், வித் ரிகார்ட் டு துணிவு, இப்போ ஒரு பேங்க் இன்டீரியர் ஃபுல்லாக போகுது, அப்புறம் பேங்காக் போகுது, அப்புறம் சில அந்த பேங்க் போர்ஷன் பேக் ஸ்டோரி. ஸோ how are you able to maintain that visual consistency and try and make all of this look like a single film? So consistency, I think there it came from the camera movement, from the mood. But in terms of visual consistency, because the places look so different, like this thing is warm, the bank interior, the cafes, the war room is cool. So there's always some change happening. Constant or change. And ஒரே இடத்துல, I don't know, there are very few scenes that actually happen just in the, I think in the 7th reel, that live போறாங்களே, I think that happens in one space, but அதுல கட் ஆயிட்டே இருக்கும். War room கட் ஆகும், பப்ளிக் கட் ஆகும், அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. So I think probably this is the first film where there's constantly those cuts happening. So I just try to keep it simple. There's no need to complicate it. Already too much is happening, there's no need to add to the... Correct. Adding to that, எனக்கு இது ஒரு கேள்வி சார். விஷுவல் கன்சிஸ்டன்சின்னு ஒன்று இருக்கணுமா? ஏன்னா வாழ்க்கையில் இல்லையே சார். இப்போ இந்த ரூம் ஒரு லைட்டிங்கில் இருக்குது, காரிடர் ஒரு லைட்டிங்கில் இருக்கும், போய் கார் பார்க்கிங் போனோடனே வேறு ஒன்று. லைஃப் அப்படி இல்லாத போது ஒரு படத்தில் விஷுவல் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணுமா? I don't think so. The visual consistency I think comes from the script. இப்போ நீங்கள் ஒரே இடத்துல ஒரு இது பண்ணுறீங்கன்னா, then you can have different moods. So by visual consistency, what is it that you mean? இப்போ எங்களுக்கு லேமன் டேர்ம்ஸில் என்னவா இருக்குன்னா, அந்த என்டையர் படமும் ஒரே டோனில். That will come from the 100% it comes from the script. Because if the script doesn't need it, then you will be forcing one thing on the script. Like for a comedy scene, you will have the same or tone only, you will be pushing a tone. For a sad scene, you will be pushing a tone. For another sort of scene, and for different locations, again you will be pushing the same tone. So I don't think it's needed. I mean, if you can do it, great. And the mari amanjadana, it's great. But abdi illana you adu force pannonu, I don't think there's any need. Because then you're trying to say that adu edhuva irundhalum ennoda stamp adula irukanum. That's I don't believe in that. சார், ஏதாவது ஒரு சின்ன ஓசிடி இருக்கா சார்? என்ன படம் நான் பண்ணாலும் ஸ்கின்னில் ஸ்கின் கலரை நான் எப்போவுமே த்ரூ த ஃபில்ம் இப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். ஐ ஒன்ட் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் தட். No, I like flesh tones because I think it just makes it easy to watch. I like flesh tones with whatever atmosphere, whatever color you're giving to the atmosphere. But I think flesh tone இருந்தா தான் I think that ஒரு செப்பரேஷன் ஒன்று இருக்கும். Otherwise it just ஒரு டீசெட் பண்ணால் ஒரு ஃப்ளாட்டாக ஒரு இது கிடைக்கும்ல, அந்த ஒரு இது ஆகிடும். I don't like that. Like I don't mind watching stuff like that. I've seen people do really great work, but எனக்கு நேச்சுரலாக அது வர மாட்டேங்குது. சார், அதே மாதிரி ஒரு படமும் இப்போ சூப்பர் டீலக்ஸ் ஒரு ஸ்டோரி வேர்ல்டாக இருக்குது, வலிமை ஒரு ஸ்டோரி வேர்ல்டாக இருக்குது, நேர்கொண்ட பார்வை ஹேட் அ லாட் ஆஃப் அந்த கோர்ட் ரூம் ட்ராமான்றதுனால. I think you're the first person who cracked that, I don't know if that's the right word, அந்த ஒரு மாதிரி லோ எக்ஸ்போஜரில் ஒரு பெயிண்டிங் ஒன்று, அது அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஷூட் பண்ணுறது. I don't know if that's the right way to say. I think you're the first person who said or did that எல்லாத்தையும் பளிச்சுன்னு காட்டணும்னு இல்லையா, கொஞ்சம் let's get into that. அந்த மாதிரி something like that. People have done it before me. A lot of people. PC sir used to do that.
So that came like, you know, keeping your thing. பட் எல்லாமே பெரிய ஹீரோ படங்கள் செட்டு இருக்கு, அந்த ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு அது ஒரு டோன் ஒன்று பிடிச்சிங்க சார். That just happened, I think. Because my idea behind framing a shot or lighting a shot is to somehow direct the eye of the viewer to what is most important in the scene. Wow. So அவங்களுக்கு தெரியாமலே they need to look there. இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரேமில் if you want them to look somewhere, you need to subtly be able to do it. Correct. So that comes from there. Those decisions and all that come from there only. Like, where do you want them to see? Where do you want the focus to be? How do you want the light to be? Do you want the light there on the person, or you don't want the light on the person? What will take the viewer to that part of the frame so that they see it there? So all those decisions come from there only. சார் வித் ரிகார்ட் டு துணிவு அந்த ஒரு சிங்கிளில் அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சு அடிப்பார்ல எல்லாரையும். We had a rig built. We slung a camera from that, and then it was on a motor, and they kept rotating it. So my thing in that was, for me, what was difficult in that is because you can't lock the camera. In a frame la move பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. Correct. You need to catch the action. Correct. And when you're catching the action, I also had to keep going around the remote head. So I don't know how many rounds I did. We did quite a few takes of that. Correct. And I was fully going round and round and round, walking with the. And after every round, I'd walk back to settle down. கரெக்ட்ல மாதிரி Walk in reverse. பெரிய ஹீரோஸ் வெவ்வேறு மாதிரியான மீட்டரில் நடிக்கிற ஆக்டர்ஸ் ஐ திங்க் தே காம்ப்ரிஹெண்ட் த கேமரா இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஹவுஸ் மிஸ்டர் அஜித், பிகாஸ் யூ டைம் லைன் பாருங்க. I did a bit of Kiridam also. That's why. And before that, when I was assisting PC sir, one of the earlier, in 94, I think 94, we did a commercial shoot. Okay. Sunrise? No. Cutie Curan or commercial. Oh, okay. Cutie Curan. Ajit sir was a model there with Wow. a lot of people. So I've seen him from that time. And then parts of Kiridam I shot, some songs and some scenes. And then Billa happened. ஸோ எப்படி அவர் கேமராவை ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஆக்டராக. ஹவுஸ் ஹீ சார் லைக் அந்த he's got one huge magnetism இருக்கு அவர்கிட்ட. Like when he's in front of the camera, no, he's very good looking, number one. Very, very good looking. He doesn't do much to his skin. I don't think he doesn't wear makeup. Hair mild style பண்ணி விட்டுருவார் அவ்வளோ. He doesn't do anything like that at all. But just when he's there, like, he's got some huge magnetic aura he has. I don't know what it is. He just looks very good. Like that's the feeling I got in Billa. When I saw him for the first time, I was like, okay, he looks good. And then when I did Nerkondu Parvai, first time I'm seeing him through the camera, I'm like, I told Vinod, he looks so good. And that happened with THUNIVU also. First day when I saw him, I was like, he looks really nice. So I didn't have to do much. He looks nice on his own. And he's got one. His voice has got a power. His whole personality has that thing. He's got that one attractiveness he has. சார் அதாவது இப்படி ஒரு ரேஞ்ச் கிடைக்காது நிறைய பேருக்கு. 2.0 அப்படின்றது இப்போ நான் ஆந்தனி சார் கேட்கும்போது எப்படி சார் இருக்கு, ஐயோ எல்லாம் பச்சை பச்சையாக இருக்கே எப்படி வரப்போகுது. He has that approach to cinema. You are doing the camera work for like one of the biggest film. So 2.0 ஒரு ஐடியாவாக கேட்கும்போது, தலைவரை ஷூட் பண்ணும்போது, மல்டிபிள் திங்ஸ் which were not under control while shooting. So just a few gyan மாதிரி. For me, the exciting thing about 2.0 was that we were going to shoot in 3D. They said 3D, I said yes. Because it's something new, it's something exciting, it's something different from what you've done. And left to me, like today, I loved it so much that I'd love to shoot everything in 3D. It's beautiful that from here on. Yeah, I'd love to shoot everything in 3D. It's just that people get scared that how much time it'll take, and and then it doesn't work for all scripts. You can't force it on every script. But if I do a small family drama set in a house also, I'd love to shoot it in 3D. It's very beautiful, that format. Very, very, like it's got நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. So over an interview, I think I told somebody that 3D is like a good looking woman who's little difficult to deal with, but she's good looking. You have to deal with her.
She comes with her own set of problems. சார் இப்போ எங்கேயும் காதலும் யூ ஷார்ட் ஸோ கொலாபரேஷன்ஸ்னு பிரிச்சா பிரபுதேவா, விஷ்ணுவர்தன், புஷ்கர் காயத்ரி, அதுதான் விஜய், ஏல் விஜய் ஃபார் த லாங்கெஸ்ட் தட் we've known. So it's nice to know that this you were seen as a trio at one point, no? ஏல் விஜய், you and ஜிவி பிரகாஷ், அது ஒரு ட்ரியோவாக இருந்தது. One of the most successful trios, யுவன் சங்கர் ராஜா, விஷ்ணுவர்தன் and NIRAV Shah. So this combination is, அது ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டோம். I think that it's, you make their work easy, or I try to make the director's life little easier on set. which is great. சார் இப்போ எங்கேயும் காதலும் ஷூட் பண்ணியிருக்கீங்க. நிஜமாவே ஒரு சும்மா கேமரா எடுத்துன்னு போய் ஃபாரின் வச்சாலே அந்த ஹாலிவுட் படத்துக்கான கிளாஸ் கிடைக்குமா சார்? இல்லை ஏன் வந்து ஹாலிவுட் ஸ்டூடியோ டென்போல் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு லுக்கில் இருக்குது, மற்ற படங்கள் ஒரு லுக்கில் இருக்குது? வாட்? See, when it came to film, like shooting on negative, I think the way they process the film, the way the light in their countries, that lends it a certain look. Their skin tones, that happens naturally. But after digital, now it's all become like almost level playing field now. Now the only difference that comes is in your post-production, if there is a difference. So எங்கேயும் காதல், we went to beautiful places. நீ அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் ஷூட் பண்ணாலே நல்லா தான் இருக்கும். பெருசாக, as long as you don't mess it up, it will look nice. Like Sarvam, we went to a lot of really nice places in India. பெருசாக நான் ஒன்றுமே பண்ணல. We just went there, நல்லா இருந்தது. And then it looks good. You shoot it in the right light, I think any place will look nice. சார் அதே மாதிரி எல்லாமே உங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லை. க்ளவுடு எதுவுமே எல்லாமே அங்கே இருக்குது, வெளியில் இருக்குது. ஆனால் அது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே கொண்டு வருதுன்றது ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து, இஃப் ஹி இஸ் லுக்கிங் லைஃப் ஆல்சோ லைக் தட், ஐ திங்க் ஹி கேன் பி லைக் யூ நோ. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. Yeah, but if it's not in your control, what can you do about it? என்ன பண்ண முடியும்? Like you want to shoot in nice light, but the budget will not be there, the time will not be there, the actors will not be there. அதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ அந்த டைமில் you have to deliver. You just get on with it. That's a nice way to look at life மாதிரி இருக்குது சார். ஒரு அனாலஜி மாதிரி இருக்குது. ஆமாம், உங்கள் கையிலேயே கண்ட்ரோல் உங்கள் கையில் எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ தென் சரி என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு you just do it. Sir, as a person, every individual is bound to go through certain set of changes in life, or my maturity will, come in. When did this whole thing happen, sir? This very... The beard happened after I went on a trip to Kailash. So before that, I learnt yoga, inner engineering from Sadhguru. I started practicing that, and then the next year I went to Kailash. So that Kailash trip was very nice. We were on the road for about 17-18 days. On the camping, no hotel stay and all. We were like tents, cars, tents, and then wherever we liked, we just camp. And then, so after that 17-18 days, after that only we reached actually a hotel, the last day of the Eid. And that's when I saw myself in the mirror. And I'd forgotten how I looked. And the 17-18 days, மறந்துருச்சு how I looked. I said, அவ்வளோ சீக்கிரமாக மறந்து போகிற ஒரு விஷயம் எதுக்கு டெய்லி ஷேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும்? It doesn't matter. So I just let it go. I said it's no point. Because if you look at shaving and all that, you're always doing it for somebody else. Like you might feel good about it, but you're also doing it so that people who see you react in a certain way. After that, it didn't matter to me. I said, just let it go. Coming to the assistance part, like one of your assistants did the camera work for Arambam, if I'm not wrong. So... No, Asal. Oh, okay. Arambam was Vinod did it. Correct. Yes. இது அஜித் சார் படம் அசல். ஓகே, அசல். ஆரம்பம் கரெக்ட். ஸோ இந்த அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது அது என்ன சார்? ஒரு கேமரா டீம் அப்படின்னா என்ன? உங்களோட அசிஸ்டன்ஸ் கூட உங்களுக்கு இருக்கிற ஈக்குவேஷன்? பிகாஸ் ஐ சி அ லாட் ஆஃப் கைஸ் ஆஸ்கிங் மீ, how do we approach Mr. NIRAV to become part of the school? So how does that whole protocol work? And right now I don't have any assistants. I'm working without assistants. Past 3-4 films I've done like that only. It's what is happening now is kids are coming now, they're in a hurry. Or rendu padam pannittu they want to go and start shooting. They don't want to give themselves the time to learn. So right. Nowadays they are in a hurry. But earlier they just like how I learned from PCR, they were coming and learning from me. Whatever, I was not teaching them anything. The code irundittu whatever they could learn, they were learning. But ipo I think slowly that culture is going, at least with me. I'm sure a lot of other cameramen still have a lot of assistants and all that, but right now I'm working without assistants. I have a team of very good lighting people, so I'm just managing them.
Like THUNIVU, I don't think you'll see an assistant cameraman card. Correct. Adan I was wondering. Sir, இப்போ இந்த gaffer, இந்த lighting schedule, what do you think is that one hygiene which is going to make our Tamil films camera work better? What could be that one thing which could standard operating procedure mari, something that could change everything for good? I think if directors and cameramen decide that they want to do a good job, I think things will change. அது பிடிவாதமாக இருந்தாங்கன்னா இல்லை நல்லா வரணும்னு இருந்தாங்கன்னா இட் வில் சேஞ்ச். இந்த லைட்டிங் ஸ்கெடியூல் ஒரு நாள் முன்னாடி போய் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் சின்ன விஷயம், அது ஒரு பெரிய இது இல்லை. இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ப்ளே. இட்ஸ் a logistical thing தான். The main thing comes from there. I think I want a good job. கரெக்ட். ஏன்னா ஆன் த கோல தான் எல்லாமே பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாமே லாஸ்ட் மினிட்டாக இருந்திருக்கு. எல்லாமே சிலது பிளானிங், சிலது அந்த like THUNIVU we had plans. THUNIVU we lit up the bank for about 2 days. Because we knew that after that we are not going to get time to light. We are just going to keep continuously rolling. So we lit up the bank for about 2 days. And then while we are shooting the bank, we lit up the coffee shop. So that planning that's just a logistical issue to solve. Mathapadi, if you decide you want to do a good job, then it will happen. இன்னைக்கெல்லாம் நாளைக்கு நடக்கும். சார் ஸ்கிரிப்டாக படிக்கும் போது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். அண்ட் ஏற்கனவே ஒரு ஸ்ட்ராங் கொலாபரேஷன் இருக்கிறதுனால லவ் ஸ்டோரி மாதிரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி பாதி விஷயங்கள் சொல்லாமலே புரியும். அதை தாண்டி ஷூட் போகும்போது அந்த டெக் பேஸ்டாக சில எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். வாட் எக்ஸைட்ஸ் யூ த மோஸ்ட் when it comes to filming of story? I think when I see a good performance, I really like it. When I see a good performance from an actor, I really like that. I enjoy that. ரொம்ப அடிப்படையாக சொல்கிறீங்க, ஆனால் அழகாக இருக்குது. ஐ திங்க் தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட். Good performances I really enjoy. Because somewhere that connect is there. When I'm shooting and I see a good performance, I get goosebumps. Wow. I know it's there. That இது மிஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிரும். One of those instances where you cracked. Lot of instances. சிரிச்சது இது பண்ணி. Lot of instances. Tamil padam I was constantly laughing. Like Namma Veetu Pillai, there's one very emotional scene before the climax. Shiva comes and speaks to his relatives. அந்த கோட் அந்த முற்றத்தில் வீட்டில் வெரி எல்லாரையுமே நான் அப்பா தானே கூப்பிட்டுருக்கேன், யாரையுமே பெரியப்பா சித்தம்மான்னு கூப்பிட்டது. வெரி மூவிங் சீன் தட் வாஸ். I had tears in my eyes while I was shooting that. Wow. So when something like that happens, like you know that okay it's there. THUNIVU, when you know Ajit sir illan sonar இல்லையா, you know it's there. You feel that. It happened in Godfather also while shooting with Chiranjeevi sir. You feel that thing, but you need to be there for that. Adana nadakadhu. அந்த மொமெண்ட்ல you need to be fully there. Sir, you have to sum this up, no, this whole thing. Even through my questions I'm trying to like make you understand the talk facts or what went into the making. அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. நாங்க வேலை பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி. அது ஒரு பெரிய மேட்டர் இல்லை. இப்போ எந்த ரிக் யூஸ் பண்ணுன்றது இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். அந்த ஷாட் நல்லா இருந்ததா இல்லையா அவ்வளோதான். Right. So I think அது ஒரு அழகான மேஜிக் சார். the whole funda of shooting a film என்றது ஒரு மேஜிக் தான். Continue to do that and I think ஒரு ரொம்ப ஸ்டோரி வேர்ல்டு பர்டிகுலராக ஒரு படம், பெரிய படம் டக்குன்னு பிளான் பண்ணி போயிடணும் அப்படின்னா ஒரு நீரவ் ஷா பேர் வருது மைண்டுக்கு நிறைய பேருக்கு. ஐ திங்க் ஆஸ் அ பர்சனாலிட்டி யூ ஆட் அ லாட் டு த whole funda of. Hopefully that you have to ask the directors. I think I know that and the producers. அது எனக்கு தெரியுது ஓரளவுக்கு பார்க்கும் போதே. தட்ஸ் வை ஐ திங்க் எனக்கு அது ஞாபகம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அதுதான் சம்மர். இஃப் யூ கேன் மேக் their life easier and help them in that storytelling process, அவங்க மைண்டில் இருக்கிறது if you are able to bring it on screen, I think it's sorted. முன்னாடிலாம் வந்து நான் லேப்ல இருக்கேன்னு சொல்லுவீங்க, இப்போ it's become a different yeah. So this whole grading and trying to accentuate what was done long back and அந்த process உங்களை are you like it tires you out or you? It's very tiring. It's torturous process. But என்னன்னா அது கரெக்டாக பண்ணலன்னா then all your hard work before that is wasted. So you have to do that. I make sure that I'm there during the grade of the film throughout. So over a period of time I don't need this much of an intervention if I do this during shoot and அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சார்? In spite of that, because then you don't want it to get messed up. You just want to make sure that what your vision was, what your thought process, what is still maintained during the grade, because it can go wrong. Earlier there were not too many things that could go wrong. Now after digital there's a lot of things that can go wrong, so it's become a little more difficult. You can do a lot more things now. Whatever you are in through your இப்படி பார்க்கும்போதே ஒரு வைப் ஒன்று வருதுல்ல,
இதே அந்த வைப் செட்டிங் நீங்கள் உங்கள் கேமரா ஒர்க் மூலமாக படங்களுக்கும் பண்ணுறீங்க. ஐ திங்க் ஆல்சோ டிரெக்டர்ஸ் உங்களோட ஒரு பர்சனாலிட்டி சிலதெல்லாம் அப்படியே அவங்களுக்கும் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது, அவங்களது உங்களுக்கு வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் த்ரூ தீஸ் கொலாபரேஷன்ஸ். இவ்வளோ வருஷமாக சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது இது ஒரு ஒய் நாட் சசிகாந்த்னா அது ஒரு சசி என்ன வேணும், இல்லை நீங்கள் நீரவ் ஒன்று என்ன வேணுமோ பண்ணிக்கோ பாப்பா, அந்த மாதிரி சொல்லப்படாத சில பெரிய வேலைப்பாடுகள் அழகாக கோர்த்து I think I just got lucky. He's being very humble about it. Thank you so much for your time, sir. எப்பயாச்சும் ஒரு நாள் திரும்பவும் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா, ஏன்னா அடிப்படையிலே அது உங்களுக்கு ஒரு டிரைவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், இதெல்லாம் எதுக்கு பேசிக்கிட்டு அப்படி லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ அபவுட் doing the work. I think இப்போ இது This also I'm happy we're doing it now. After the THUNIVU wave. After the release of the film. ஆமாம், ஏன்னா because நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இன்டர்வியூ பண்ணால் நான் என்ன சொல்ல முடியும்? nothing much to talk. துணிவா யோசிச்சோன்னா டிட்பிட்ஸாக ஒரு 4-5 உங்களுக்கு கேட்கணும்னா, ஒரு கேமரா எங்கேயோ இருக்கும், போயினே இருக்கும். இஃப் யூ கேன் ஷெட் சம் லைட் ஆன் தி இன்ட்ரோடக்ஷன் ஷாட் ஆஃப் மிஸ்டர் அஜித் இன் துணிவா, ஐ திங்க் that was like it came like that. Where in the சாரோட that thing, because they realized that யாரோ உள்ள இருக்காங்க. We just came with the guy and then we didn't want any மேஜராக ஏதோ பயங்கரமான ஒரு இது கொடுக்கணும்னு we didn't want to do. But after that what happens is big. Correct. After so that அப்படியே காமாக உட்காந்து ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு இருக்காரு, அவ்வளோதான். And then it takes off from there. So it's like you're making the audience wait a little longer. Correct. இப்போ அந்த ஷாட்லேயே ஒரு பயங்கரமான என்ட்ரி கொடுத்துருந்தா அங்கே முடிஞ்சிருக்கும், கொஞ்சம் அதை டிலே பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். இந்த டான்ஸ் போர்ஷன்ஸில் இருக்கிற அந்த மைல்ட் மூமெண்ட்டு, how was it to see him dance like that? Oh, very nice. He's very easy actually. Dancing is very easy doing it. He had a good time. We also had a good time watching him. Lovely. Sir, இப்போ லைனப்பாக அடுத்து உங்களோட அடுத்த படங்கள்? I'm doing a Telugu film now, one small Telugu film. Nice. It's a very, very nice script I'm doing, but after that there's nothing. You haven't signed anything? Nothing. என்ன சார் சொல்கிறீங்க? We're talking but nothing is confirmed yet. Great. So right now this is only one thing. Super. Have fun shooting, sir, and continue to take us to these story worlds. One thing that I learned from you is if you cater to the scene, rest will follow. If you just stick to the script, I think then it's whatever you're seeing is the director's vision on screen. But அவ்வளோ பேசி hopefully I get to work with a lot of good directors. I know. அதான் சொன்னாலுமே போக்கிரியோட லுக்கு, பில்லாவோட லுக்கு, மதராசப்பட்டினமோட ஓவரால் கிளாஸ், சில விஷயங்கள் that you achieved. See, the look of Pokri I think came from Prabhu, because he wanted it rich and colorful and all, because he's that kind of person. He said abdi venum. Billa came with discussing with Vishnu because in Malaysia a lot of glass. Costume se paadi magic. It again came from the script. Madraspatnam again came from the script, because it's a period film. There's only that much. You will not want to treat it in this way. So அது எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து வந்த இதுதான். ஜஸ்ட் சர்விங் த ஸ்கிரிப்ட். அதுதான் சொல்ல வந்தேன், எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் ஒரு எம்ப்ளாயி இருப்பார், ஓனர் அவரை மட்டும்தான் ஜாஸ்தி நம்புவார், ஏன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் அவன் நம்பர் 1 இருப்பான். I think you hopefully continue to be that. I can be the best employee. Thank you so much for your time. Thank you.